ఏంది కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయింది మళ్ళీ. అదే నేను చూస్తున్నాను, నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఎందుకంటే ఇలాంటి టాపిక్స్ ఎందుకైనా అంత మంచిది కదా అని అన్నాను అనమాట. అందుకే ఓకే ఓకే అర్థమైంది. వేరేదేం లేదు. వేరే మన జనరల్ అయితే పర్వాలేదు. దీన్ని రోహిత్ ఒకసారి సార్ కాల్ చేసి అడుగు క్లాస్ ఉందా లేదా. 8:20 అయింది. జాయిన్ అయ్యారన్నా.
ఓకే. Evaluation metrics for regression. Evaluation metrics for regression problem. Okay. Yeah, the evaluation metrics is something that how do we evaluate evaluation metric? Right. If a person get 80 out of 100, you will say good, right? 30 out of 100, you say good or bad. Rohit, we say good, right? మాకైతే గుడ్డే సార్, మీకైతే బ్యాడ్. నీకు పగిలిపోద్దురా రే పొద్దున్న సాయంత్రం ఓకే. సో evaluation metric quantifies the model performance. Okay. Whenever you are working with machine learning, evaluation depends on actual value and predicted value. Actual value is the given data set, given data. Predicted is model predicted values. So the error will be the error metric. The error metric is dependent on actual value and predicted value. Okay. So the first error metric is mean absolute error. What do you mean by mean absolute error? Mean absolute error is defined as modulus of I equal to 1 to n absolute value, right? Yi minus yi predicted. Either you can write it as 1 by n. I'll ask you this question, sir. ఓకే, నాకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నిన్న. ఇక్కడ నేను గ్రూప్ లో పెట్టాను, ఇది ఒకటి ఏదో పెట్టాను, నాకు ఒక పిచ్ అనమాట. అంటే ప్రాక్టీస్ చేయమని పెడితే ఒక్కడే నా చందు ఒక్కడిగా నా పట్టింది, ఇంకొకడికి. ఇది నా కోసం చేస్తున్నారా మీరు? నా కోసం చేస్తున్నారా? ఏమన్నా మాట్లాడితే మనోభావాలు దాపుదంటే
The most common used mean square error. What is this? Mean squared error. MSC will be 1 by n via hat whole square. MSE. Mean square error. The square difference between the square difference between actual value to the predicted value. Okay. The most popular we use root mean square error. What is this? Root mean square error. RMSC. Nothing but this is MSC. Root mean square error. R square. What is this? Fourth one is R square error. R square. R square is the okay. R square. What we have? Input variable and output variable. Input variable we call it as a independent, right? Independent variable. This is the understand this one, okay? Dependent variable. This we are clear, right? This point is very clear. Okay. So dependent variable is dependent on what input variables, right? Agree or not agree? Raya. Chandrakant. Yes, sir. No. The output variable is dependent on input variable. Input variable. So R square tells us your R square, right? R square is very important metric. Represent the proportion of the variance in dependent variable that is predicted from independent. Okay. This is the definition. But R square is explained variance of the output variable based on input variable. It is a variance, how much it is been explained. So when you go to this document, yesterday I have shared you one document, right? R square tells you how much of the variation of the explained by taking the height into the explained variation of the target variable by taking the input variable, right? Now, this is the formula for this. This is the
formula for this. R square equal to, here they are taking the height and weight and height. Okay. The best fit is that when it is having the close to these lines, that will be the best fit. What will be the last function? What will be the last function? Loss equal to observed minus predicted whole square, right? Sum of, this is also, we can say that sum of squared error. So, సార్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా సార్? ఉలుకు లేదు పలుకు లేదు. హలో ఉన్నారా? సార్ సరే. Sum of squared residuals. SSR and ఏంది? Sum of square residuals. It is nothing but actual minus predicted values only. Okay. So here, last function, sum of square residuals will be variance equal to observed minus by 1 by n. Variance of the mean will be SSR by n. You have seen it here. Okay, just a minute. Writing option లేదండి ఇది. Okay. So R square, right? R square we can say that tells the how much of the variation of the height can be explained by the taking weight into account. But in this, R square is something that, see, the layman term, if I'll explain you in a layman term, don't worry about the technical terms. R square is input independent output dependent. Output value is dependent on what? Input variables. What R square is telling, what R square is giving the information for us is how much variance explained by the input to the output. Input to the output. How much of the variance explained? Right. Let us say if I have the more information about a y, so I have if I have x1, x2, x3 output variable. So if this value, if these two only contributing to the output, so my variance, my R square will be something. Okay. If all these three are contributing to my output, my R square value will increase. This is the one of the, not the thing, it's incorrect, sorry. That is adjusted R square, I'm telling you. R square is explained by input variables. hello sir. Ah. Like which means if we are increasing the input variables, there is a lot of variance in the output variable. అంతే కదా సార్? అదే వస్తున్నా. If there is a x1, that is a drawback actually.
x3. So you have output variable and you get a R square as 90%. Okay, imagine. Then you have one more x1, x2, x3, x4. Your output variable is this. Your R square will increase to 95%. The drawback of R square is, this is more important for intro. If we keep on adding the variable to the model, the R square will get increased. Will get increased. So how do we now, what we need to do, sir, then? Before you explain, right, sir, there is one more metric, adjusted R square. Adjusted R square. Adjusted R square here. Oh, the best. I'll be evening between the class. Okay. Okay. Adjusted R square is the perfect model accuracy method. So adjusted R square. Adjusted R square is the key metric for what? Regression problems. Regression problems, right? Adjusted R square have the two scenarios. Case one, let us say I have x1, x2, x3. I have output y. Imagine all these three are contributing. Okay, I have my R square, some R square, 95%. Let us take the one feature it is added, which is not significant, which is not significant, which is not significant in nature. Your R square, your adjusted R square will increase, but adjusted R square remains the same. Sir, remains same or decrease aida, sir? Remains same at the present. I will show you that. Okay, it will remain the same, Rohit. Okay, boss. X1, X2, X3, X4. You added output. If X4 is contributing to the model, if X4 is contributing to the Y, so your R square increases and also adjusted R square increases.
adjusted R square increases. Adjusted R square increases. Okay. Formula for adjusted R square equal to 1 minus n minus p minus 1, right? N minus okay. This also keep that in your mind and also okay. Now next topic is before సార్ మనకి రిగ్రెషన్ మోడల్ చేసినప్పుడు ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలా సార్ తక్కువ ఉండాలా బెస్ట్ మోడల్ కి ద అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ adjusted R square should have the best value. Okay. Now we will see that in machine learning evaluation, బెస్ట్ వాల్యూ అంటే ఐ మీన్ హై పర్సెంటేజ్ ఉండాలా లో పర్సెంటేజ్ ఉండాలా అన్న అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఏంటి అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్ బెస్ట్ వాల్యూ అంటే హై పర్సెంటేజ్ ఉండాలా లో పర్సెంటేజ్ ఉండాలా హై ఉండాలి ఓకే ఓకే R square and adjusted R square values range between 0 to 1. Okay. ఓకే ఓకే Close to 1 is the best model. Okay. For ML evaluation, we have taken a data. This data can be split into train and split. Training data and tested data. How the model performance is evaluated, we find the model accuracy or error on training data. Then also we find the what will be the ideal case should be. Case 1. Model training accuracy is good, but bad in test accuracy. Is this good or bad scenario? Is it good or bad scenario? హలో సార్ Hmm. ఒక చిన్న స్మాల్ డౌట్ మనకి ఇచ్చిన మోడల్ లోకి డేటాని ఇది ట్రైనింగ్ డేటా ఇది టెస్టింగ్ డేటా అని చెప్పి ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం సార్ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ అని మనం ఫంక్షన్ రాసుకుంటాం అది కాదు సార్ మనం డేటా చూడగానే ఈ డేటా ట్రైనింగ్ కి డేటా టెస్టింగ్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ ఓకే సార్ No. What we will do, right? లైక్
Here you data divided into 2 parts, training data and testing data. On what basis you divided that data అని అడుగుతున్నా సార్. ఒరే నాయనా, we have data above. We will take the 70% of the data and 30% of the data random గా తీసుకుంటాం. ఓకే. ఓకేనా? Okay. This if you have, so what do you mean to say that? ఓకే, అర్థమైందా నీకు ఇప్పుడు? సో ట్రైనింగ్ కి ఎక్కువ డేటా కావాలి, ఓకే, ఓకే. సెక్షన్ కి తక్కువ డేటా. ఓకే. ఓకే. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ కేస్ వన్ మోడల్ ట్రైనింగ్ అక్యురసీ గుడ్ ఇన్ స్మాల్ డౌట్. ఇప్పుడు టెస్ట్ డేటాలో ఎర్రర్ చూడము, ఎర్రర్ చెక్ చేయము. ఎందుకు చెక్ చేయము? అంటే ఇక్కడ యాక్యురసీ అండ్ ఎర్రర్ రాశారు ట్రైనింగ్ లో, టెస్ట్ డేటాలో ఓన్లీ యాక్యురసీ రాశారు. యాక్యురసీ ఆర్ ఎర్రర్ రా? ఓకే ఓకే ఓకే, ఇక్కడ గుడ్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ బ్యాడ్ అయింది. ఇస్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? Both the things. So this we call overfitting. What scenario? Overfitting. Okay, case 2. Model training error is high, test error also high. This we call what? Underfitting. Right? Case 3. Model error is, or R square is, error is approximately equal to the test model accuracy. Test model error. So this is the ideal scenario, right? బెస్ట్ ఫిట్ సార్. అంతే కదా. అసలు జరిగిద్దా సార్ ఇది? జరుగుతుందనే కదా, జరగడానికి కోసమే కదా మన తాపత్రయం అంతా, లేకపోతే ఎందుకు మనం చేయడం? కాదు, రియల్ టైంలో ఈక్వల్ అవుతుందా అని అవ్వదు కదా అని. అవ్వాలి. దగ్గర అయితే రెగ్యులరైజేషన్స్. వాట్ ఇస్ దిస్? రెగ్యులరైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులరైజేషన్? దీనికన్నా ముందు ఒకటి ఉంది, దీనికన్నా ముందు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది. రెగ్యులరైజేషన్స్ కన్నా ముందు okay, if we want to consider, like we are going to the extension of this one only. First one, whenever you are wanted to use the linear regression model, especially models into the production, for only linear regression has the assumptions. What do we have? Assumptions. What are the assumptions they have? One is linearity. What it talks about linearity, the relationship between the dependent variable and independent variable. Dependent variable and independent variable is linear. ఏముండాలి?
ఏముండాలి సార్? లీనియర్ ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో if you take x1, x2, x3, this is my output. When you plot this, x1 should have the linear relationship, x2 will also have the same relationship, x3 we will also have the relationship. This is the scenario will never happen. This case will never happen. Never happens. Next one is second point. Independent of errors. Okay, independent of error. Independent of error means the residual are independent to each other. Error, right? Error 1 and error 2. For observation of one and the second observation, these two are independent. These should be independent. There should not have the correlation between error 1 and error 2. Error 2. No correlation. Okay. Homoscedasticity. The variance of the error term is constant across all level of independent variables. You mean to say, okay, let us have the one observation, x1, x2, x3, y, 10, 20, 30. And predicted value is, actual value is this, predicted value is 120. Then again 11, 21, 31, y is 110. Predicted value is 130. So what is the error here? This is 20, this is 20. Yes or no? So this phenomena is also a tough. This is also a tough and rare scenario, rare condition. It may possible, may or may not possible. May or may not possible. Fourth one. Normality of the errors. Normality of for linear regression. We have to see error are normally distributed. When we plot, the error should show me what? This distribution. Then only your model is valid. Normality of the errors.
No multi-collinearity. ఇన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఒక్కటి ఫెయిల్ అయినా మోడల్ ఫెయిల్. The independent variables not highly correlated to each other. Okay. Write down the table. This is more important. Very, very important. Write down this. These conditions are only for linear regression or for every regression model? Oh, this is only for linear regression. Okay, sir. అట్లా అనుకుంటే ఇంక మనం అసలు మోడలింగ్ చేయలేము రా బాబు. అంటే వేరే మోడల్స్ కూడా ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా సార్? ఇన్ని ఉండకపోయినా కొన్ని ఉంటాయి. ఉండవు. ఓకే. అందుకనే లీనియర్ రిగ్రెషన్ రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేయలేమా సార్? అసలు ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోయినా ఫెయిల్. మెథడ్ టు ఐడెంటిఫై వైలేషన్. Check if a relationship between input and output is linear. Okay, na? What technique we use? Scatter plots. What is this? Scatter plots between predictors and target variables. Predictors is nothing but independent variable. This point is clear, right? Chandu. Okay. Independent of errors. Check if residuals are correlated across observations. What test? We use Durbin-Watson test. ఇదొక టెస్ట్ రాసుకున్నారు లేదా? మూడు. Check if the variance of residuals is constant across all the levels of predictors.
residual versus plot the residual versus fitted value. Another one is Bruce. This is the test we need to perform. Right. Normality of errors. Check if residual follows. Check if residuals follows normal distribution. Check the residual. We use what? QQ plot, histogram. Another method is Shapiro-Wilk test for test of normality. Fifth one, multicollinearity. Check if input variable are correlated to each other. We use variance inflation factor. What is this? Inflation factor. We use whether the correlation is exist, VIF. Okay. So variance inflation factor. What is this? How do we get this variance inflation factor? Inflation factor is derived from the R square value. R square value. Variable influence factor equal to 1 minus Rj square. VIF equal to 1 means the predictors is not correlated. VIF is greater than 1 means the predictors are correlated with more than 1. VIF is greater than 10 have the serious correlation. If we have serious correlation in a model, we can remove one of the variable. We can remove one of the variable. Okay, we can remove one of the variables. Let us go and see. Yesterday we Sir. have seen. Sir. సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ మధ్య ఎక్కువ కోరిలేషన్ ఉండడం మంచిదా,
లేకపోతే ఉండకూడదా సార్? ఉండకూడదు. ఓకే. ఉంటే ఏమైద్ది సార్? మల్టీ కొలినియారిటీ. సో ఇది లీనియర్ రిగ్రెషన్‌కైనా వేరే రిగ్రెషన్ మోడల్స్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చిద్దా సార్? ఇన్‌పుట్స్ వేరియబుల్స్ మధ్య? ఓన్లీ రిగ్రెషన్‌కే, లీనియర్ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లమ్‌కే. ఓకే. సో వేరే మోడల్స్‌లో కోరిలేషన్ ఎక్కువ ఉన్న ఇన్‌పుట్ వేరియబుల్స్ మధ్య ఏం కాదు. ఉండకూడదు. అదే సార్ నేను అడిగేది. ఉంటే ఒక వేరియబుల్ తీసేస్తామా? అంతే. ఏదో ఒక వేరియబుల్ తీసేస్తాం. ఓకే. నౌ దీన్ని అట్లే ఉంచుదాం. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ డేటా సెట్ తీసుకున్నాం రోహిత్. ఓన్లీ ఒక వేరియబుల్ ఉంది. ఓకే. వి కెప్ట్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్, రైట్? ఓకే సార్. ఓకే. సేల్స్. ఆర్ స్క్వేర్ ఏమైంది? 0.612. ఓకే. 61%. ఓకే. Adjusted R square is 61. Okay. This is clear. So here in this, the p value is less than 0.05. Then only it will be significant. If that was significant, then only your R square will, adjusted R square will increase. Okay. Now you see here. TV plus newspaper, radio. TV plus radio. Let me see this. So the radio also p value is less than 0.05. Yes or no? yes sir. So it increased the R square. It also increased the adjusted R square. Agree or not agree? Increase any sir. Let us add all three together. సార్ మనకి ఆర్ స్క్వేర్ అనేది ఎర్రర్ మెట్రిక్ కదా సార్, అది ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్ కదా. సో అది తక్కువ ఉంటేనే మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినట్టు కదా సార్. ఆర్ స్క్వేర్ షుడ్ బి మోర్, ఎర్రర్ షుడ్ బి లెస్. ఓకే 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 ఇది యా. ఇప్పుడు చూడు ప్రీ వేరియబుల్స్ రిపోర్ట్ ఏమొచ్చింది. వాడు ఏం చెప్పాడు? ఆడ తింగర్ మొహం ఆడొకడు. ఇఫ్ యాడింగ్ ద ఇర్రెలవెంట్ ఫీచర్ అయితే అంటే డిక్రీజ్ అయిపోద్ది అంట అడ్జస్టెడ్ ఆర్ స్క్వేర్. అవ్వదురా. ఏం అవ్వలేదు సార్, అలానే ఉంది కదా. అలాగే ఉందా లేదా? అలానే ఉంది సార్. అలానే ఉంటది. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ p value is this one. Okay. Now హలో చెప్పండి. హలో సార్ చెప్పండి సార్. అలానే ఉంది సార్. అదే అంటున్నాను నేను. ఓకే. నెక్స్ట్, assumptions of linear regression model.
ఫస్ట్ అజంప్షన్స్. ఏమైనా అజంప్షన్స్ రోహిత్? అజంప్షన్స్ ఏమున్నాయి? లీనియారిటీ, మల్టీకొలినారిటీ, మీన్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్స్, నార్మాలిటీ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్స్, హోమోస్టాటిసిటీ, ఎర్రర్ టర్మ్ షుడ్ బి సేమ్. సార్ ఈ ఎస్కేఎల్ఎన్ అనే ప్యాకేజ్ ఉంది కదా సార్, సైకెట్ లర్న్. ఓకే, సైకెట్లర్, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. దాని గురించి ఇంతవరకు మనకి రాలేదు టాపిక్స్. వస్తాయి సార్. ఫర్ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ we use scikit-learn package. What is this? Scikit-learn. Machine learning, we use sklearn for all machine learning algorithms. Scikit-learn, we have linear models, decision tree models, random forest, all kind of scikit-learn package is used for scikit-learn package. ఎస్కేఎల్ఎన్ అన్న సైకెట్లైన్ అన్న సేమా? అంతేనా అన్న? ఓకే. రోహిత్, నువ్వు మాస్టర్స్ డేటా సైన్స్ కాదా? డేటా సైన్సే సార్. మరి నా మాస్టర్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెంఫిస్ కాదు సార్, కేసీ ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. అదేంటిది? మేము పార్ట్ టైం చేసేది అక్కడేగా. వచ్చా అట్టంట. రోహిత్ బీటెక్ కూడా మా డేటా సైన్స్ వేరే కోర్సా? బీటెక్ ఈసీ సార్, విఎల్ఎస్ఐ స్పెషలైజేషన్. Oh, VLSI is a good option, yes, compared to data science also, yes. దాంట్లో జాబ్ కూడా వచ్చిందన్న, చేయకుండానే యూఎస్ వచ్చాను నేను, చేసిన తప్పే అది. సర్లే వదిలేసి. df dot advertisement of data set, right? df dot shape will be what? This one. Describe will give me all the information related to the one. Okay. Plot the two columns. We need to see whether histograms. We want to plot the number of columns and features. Here, plot the column newspaper. ఏం చేస్తున్నాం మనం? న్యూస్ పేపర్ చేసినాము. న్యూస్ పేపర్ ఏముంది? స్క్యూనెస్ ఉందా లేదా? రైట్ స్క్యూ. న్యూస్ పేపర్ ఉంది. న్యూస్ పేపర్ కాలమ్ ఇస్ రైట్ స్క్యూ. ఇప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ చేసినాం. ఏం చేసినాం? కరెక్ట్ చేసినాం. బాక్స్ ప్లాట్ ని తీసేసినాం. సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? దిస్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్. టీవీకి there is some mean median is same. Okay, there is no errors. Now linearity. Rohit, chadu Rohit idi. The relationship between x and the mean of y is linear. If not linear, we may use polynomial regression or machine learning techniques. Regression needs the relationship between independent and dependent variables to be linear. తర్వాత
If the independent and dependent variable are not linear, independent on each other, and we will still try to fit the straight line, it will not give the better accuracy in the model. Yes. Okay. Let us check the pair plot relationship between independent to the target variable. What we are doing? Pair plot. We can see there is a linear relationship between TV and sales, right? Yes or no? So, Rohit, is it clear? Yes, sir. TV and sales. Yes, sir. Radio and sales. There is relationship. Newspaper and sales. లేదు సార్ రిలేషన్ లేదు. There is no relationship. Okay. First condition violate ayinda, non-violate ayinda. ఫస్ట్ కండిషన్ వైలేట్ అయింది కదా సార్. Failed kada. అవును సార్. So we'll go further again. Multicollinearity. What is a multicollinearity? It means that independent variables should not have any correlation to each other. Okay. What we will use? We will use variance inflation factor. Okay, Rohit. Yes or no? Stats model, outlier influencer, variance influence factor, feature and column. And what is the ranges here? VAF is 1 to 5 indicating the moderate multicollinearity. VAF 5 to 10 is higher multicollinearity. 10 is indicating the high level of multicollinearity. But all the values are below 5, right? Yes or no? Rohit. Below 5, right? Yes, sir. So let us create a model and see that. What will be the R square? 89%. And that's in the 89%. Now, mean of residuals. What we need to identify? Third assumptions. Mean of residuals should be equal to the 0. What it should have, Nana? Mean of residuals equal to 0. So then only we will have the good model. So this is equal to 0, right? This is equal to 0, right? The mean of residuals almost equal to 0. That's a very good model. Okay. Normality of the residuals. It is assumed that error terms should be normally distributed. How do we got the error residual? Here we got the residual. Where do we got the residual? Here, residual equal to actual minus predicted value. That is the error, right? That is the residuals. So we plot the residuals and see there is not normally distributed, right? Is it normally distributed? Is it normally distributed? No. No or yes? No. No. Okay. Error terms should be independent to each other. Error terms should be independent to each other. Error term should be, we need to, it means that error term should not depend on another term. The diagram should show that error term is randomly distributed, not following any pattern. Any pattern. Error term is not showing any pattern here. Does not show any pattern. Then we will say that error term should be independent to each other. The final one is homoscedasticity. Homoscedasticity means the variance should not be increasing or decreasing if the error term changes. Also should not follow the some pattern, error changes. This is one matter. What test we have to do? Bruchen-Pagan test. This test will show you that there is no evidence in the heteroscedasticity. Now, we will give this and we will ask, this summary also will have some lot of information, right? We have this lot of information. We will give this summary to your model, right? We will give the summary and we will ask,
all the conditions are verified or not. Rohit, here we have the Dublin-Watson test is one parameter, JQRAB one parameter, COTAS is one parameter, skewness is one parameter, p-value is one parameter, t-value is one parameter. From this, it should identify this. All it is explain the detail about following report in report and verify all the assumptions of linear regressions are got satisfied. This is easy, right, Rohit? Yes or no? Chandu ఎప్పుడు వస్తున్నావు హైదరాబాద్? వస్తా అన్న నెక్స్ట్ వీక్. ఎందుకు ఊరి పోయి అన్ని తిరిగేసిరా? నీ తిరుక్కుంటారా? అక్కడ పెట్టుంటే Here we will store this into the report. Right. We will use this report. We will use this report. We are assuming that W not close to, so it indicates no autocorrelation. చూసావా? చూసేవే? చూసిద్దిరా? We know that linearity is satisfying the Dublin-Watson score is close to 2. It indicates no autocorrelation. We cannot tell. Okay. Normality. Pro omnibus JP score is close to 0. Here మనకి ఇక్కడ మనకి
హియర్ ఇక్కడ చూడండి, ఓమ్నిబస్, ప్రో ఓమ్నిబస్, స్క్యూనెస్, కటోసిస్, దీని నుంచి కూడా డీటెయిల్స్ తీసుకున్నది. ఓకేనా? నార్మాలిటీ, probability of omnibus, probability of JB are close to zero. Close to zero na? Close to zero. Here, probe JB and probe omnibus, right? This is close to zero, right? It means of that, it indicates that there is no they indicate that residuals are normally distributed. This is one condition satisfied, two condition is satisfied. We are assuming the relationship predicting and linearity. But okay, దీనికి మళ్ళీ గ్రాఫ్ కూడా ఇసి చెప్తుంది అనమాట, లీనియారిటీ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అని. ఓకేనా? somehow this way you can able to generate and integrate the AI, all that story. If you are not trying to practice on a daily basis, nobody can help you, sir. Trust me. నా పేరు రాసి పెట్టుకోండి, చరిత్రలో రాసి పెట్టుకోండి. మనం ఇంతకుముందు చేసింది ఏంది? అజంప్షన్స్ లోనే చేసామా? R² అడ్జస్టెడ్ R² ఎక్కడో చేసాం కదా, ఇక్కడ చేసాం కదా. ఇంతకుముందు మనం ఎక్కడ చేసాం రోహిత్? ఇది ఈ యాడ్ చేసి చేసాం కదా రోహిత్ మనం, OLSది. You understood, right? One variable increase అయినప్పుడు R² అడ్జస్టెడ్ R² ఎలా అవుతుందో తెలుసుకుంది కదా మీకు. ఎస్ ఆర్ నో? రేపు నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ డిప్లాయ్మెంట్ చూపిస్తాను. హౌ డు యూ డిప్లాయ్ ద మోడల్ అండ్ హౌ డు యూ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది అసంప్షన్స్ ఆఫ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. ప్రాక్టీస్ చేస్తే అసలు నాలెడ్జ్ వస్తుందని ఏమన్నా బాధపడుతున్నారా మీరు? ప్రాక్టీస్ చేస్తే చెప్పండి, నాలెడ్జ్ ఏమైనా వస్తుందని బాధపడుతున్నారా ఏంటి? చెప్పండి, అలాగైతే చెప్పండి, నేను కూడా కొంచెం చూసి చూడనట్టు పోతా ఉంటా. రా అబ్బాయిలు, ఎందుకురా అంత కష్టం? ఎందుకురా? చదువుకుంటున్నాం కదా మనం. ఏమైనా ఆర్ వి డూయింగ్ సమ్ అదర్ స్టఫ్? రోహిత్, మనం చదువుకుంటున్నాం అంతే కదా. ఓకేనా? See you tomorrow. Tomorrow holiday, Rohit. See you on Monday. Bye. Classes upload చేయండి సార్. Okay, sir.